So now check here, for getting a IP address, first we are importing a package, import java.net.star, এটা হলো আমরা প্যাকেজ, then inet address, এটা হচ্ছে class, so this class is present in .NET package, then get localhost. Get localhost means it is getting a information about your computer. Then after that, when you write object.get host address, it is showing you the IP address of a computer. Okay, so host address is nothing but it is a IP address of a system. So now check. Okay, so it is now showing the IP address of a system. मोर सिस्टम रा IP address এটা শো কলা মই এটা লিখিবি IP config, so now see that it is showing you the IP address of the system, that is 192.168.8.33. तो मैं प्रोग्रामेटिकली मैं पास कली inet address object inet address get localhost, that मुझे यूज कली object dot get host address, जो host address पास करूँगी कंप्यूटर एड्रेस मते शो कला बुझेला दिशा शुभम आत्मज्योति मनीषा. Yes, sir. Yes, sir. Then next program, get computer name. For getting a computer name, another program we are using. So now see that for working with networking, again I pass here import java.net.start, public class get computer name, a string computer name, inet address get localhost get host name. Okay, so now it is printing you the computer name here.
Okay, so computer name is Chinmay. ଆମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା ଏଠି right click properties there is a computer name. So how this program is working, now check their string computer name, inet address, get localhost, get host name. Okay, the get localhost, get host name. So host name is, it is retrieve the computer name. If there is any exception, it shows an error. बुझेला दिशा, शुभम, आशीष? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I start with another program. Server and client chatting system. Then another program I open here. Okay, so data program एका संगे रन हबो तेनु मु data को गोटे संगे जगह को आणुची.
तो क्लाइंट आउ सर्वर ये जो दुटा प्रोग्राम अच्छी तो यू हैव टू सेव इन द सेम लोकेशन डी ड्राइव माई ड्राइव ये लोकेशन हमें सेव करना Okay, so two programs were stored in the same location. Now I explain the code. See the code carefully. Okay, now check here. It is a server program. Okay, so in the server program, first given here import java.io.star. io.star is used for file input and output. Then import java.net.star. .net.star is used for checking what you can say like for the working with networking we're using .net.star. फाइल इनपुट आउटपुट बा डेटा इनपुट आउटपुट पे हमें आईओ पैकेज एटी दीटा पैकेज हमें इंपोर्ट कर नाउ to as you know that when you working with the networking you have to define a socket is called as the endpoint one end is giving a request another end is listening so for that here I define private socket object so one socket object here it is defined then I define here port number is 2500 so you can give a port number 0 to 65535 तो आम 0 रू नहीं कि 65535 जाए पोर्ट नंबर ये पास कर परिवा आज इट इज ए सर्वर प्रोग्राम so for defining a server we are using server socket so server socket is a class object is server socket then new server socket port number so here we give a port number 2500 it is showing you server is started and listening to the port number 2500 then while true means it will check that your server is running or not if your server is running then socket equals to server socket dot accept socket dot accept that already we discussed this method is used that your server is now ready it is on now it is accepting the request and it is ready to accept the request from the client the client ରୁ ଏଟା request ନେବା ପାଇଁ ଏଟା ready ଏବେ ହେଇଗଲା then ଆମେ input ନେବା ପାଇଁ use କଲେ input stream for taking the input from the client we're using input stream object is is socket dot get input stream okay so now it is ready to take the input stream reader equals to new input stream reader is a class which is reading a information okay for reading a information we're using input stream reader class now as you know that when you read a data okay गोटे लाइन अच्छी लाइन रो जते बार डेटाटा रीड करिवो तो हमर जो इनपुट स्ट्रीम रीडर इट इज नॉट रीड द डेटा as a total sentence गोटे सेंटेंस पूरा रीड हुएनी से कौन करे ना as a one character ऐसे से रीड करे if there is a sentence is present it is read the data as a one character so that you have to read
all the information at once थरे मु ताको रीड करिवि आ ताको बफर रे स्टोर कर देबी तो बफर रीडर ऑब्जेक्ट रे मु स्टोर करिवि एटा होची बफर रीडर okay so buffer reader br equals to new buffer reader now I am passing here isr is a input stream reader object it is read all the information and store in the buffer object and from the buffer object रो हमें रीड करिया पे हमें यूज करे readline method so readline method is used to read all the information from the buffer object तो सेटो डेटा रीड करी की आनी की स्टोर करियो कोठी ना स्ट्रिंग नंबर ए वेरिएबल रे हमर स्टोर करियो ओके तो एठी कोन हबो ना प्रथमे सर्वर स्टार्ट हबो तापर हमें क्लाइंट को स्टार्ट करिवा दीटा को स्टार्ट करिवा तापर एठी क्लाइंट कोन करिवो गोटे मेसेज पठेबो टू ओके सो मेसेज एटे रीड कला इनपुट स्ट्रीम डेटा थ्रू रीड करिवो रीड कला परे से देखेबो मेसेज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट इज 2 okay so here client is giving a request to the server that is 2 okay so now the value is stored where now in a number now here I define another variable string return message so after do any kind of manipulation in the server again you return to the client for returning the value we are defining a string return message so int number input format equals to integer dot parse int number means your value is stored where your value is stored in a variable that is called as a number okay now you convert this number into the integer format for converting the number into integer format we're using here integer dot parse int number कारण हम number टा कोठी स्टोर अछि ए number रे स्टोर अछि but that number is in a string format तो string रे तो हमरा multiplication हबनी तो सेति पे हम string टा को integer रे convert करियो so for converting the string information into the integer it is use करला integer dot parse int number is what now your variable that is a string variable now this string variable is converted to the integer and stored in this int variable now what I did now I define another variable int return value जो value में store कली number input format that is 2 so 2 into 2 again এটা multiply है कि 4 store होला कोठी return value रे so when you again send the information to the client then string कारण आमे तबरे server client रे जो भी communication हबो it is only string format it is not a integer it is not a float so whatever the value is there you have to convert into string format so now I multiply the value 2 into 2 4 so that 4 is stored in a return message now again you have to reconvert it ताको हमें convert करियो so how you have to convert so you have to convert by using a return message string dot value of return value so the return value रे मु value store करिवि okay string dot value of return value so return value is what 4 is stored where in integer data type then again you have to convert the integer into string the string dot value of so during the conversion if any kind of exception is there then it is handled through the catch exception that is number format exception so we put this line into the try and catch block so after the conversion then what is the work of server is receive the data then server now sending the data to client for sending the data means you have to write the information to the client रे मुदा को write करिवे for writing the information here I define output stream object is OS equals to socket dot get output stream so here I define a object output stream OS socket dot get output stream then here I write output stream writer for writing the data I pass here output stream writer OSW equal to new output stream writer so that OS object is stored here now from the OS object is stored in the OSW output stream writer is stored now as you know that again for writing the information you cannot direct write the information in the client रे मो directly information को write करि परिबि नाही गोटे लाइन एकाथर के लिखि होबो नाही तो सेति पई अगेन मु हेल्प नेली कहार ना बफर राइटर जोरा कि टेम्पररी लोकेशन रे 1 कैरेक्टर आसी बफर रे स्टोर होला बफर मु एका संगे लाइन टा को राइट करियो सो दैट आई डिफाइन हियर बफर राइटर bw इक्वल्स टू न्यू बफर राइटर देन मु क्लाइंट रे राइट करिया पे एटे लिखिली bw.write return message so it is showing you
message sent to the client is 4. client message kala 2, server taku accept kala, 2 into 2 multiply kala, then again it is returning to the client that value is 4. So here what happened? Now first I run the server program. So Java C server.java. See that what it is showing you. Server started and listening to the port number. The server started and listening to the port number what 2500. Now I again create a open another command prompt, cmd, right click here, again you write cmd, right click, run as administrator. Oh sorry, see there, another window is coming. This one window, it is another window, compare here. Now here I run the client application. So my client is present in the D drive, D colon enter, Java C client.java. Now see that here what happened, here what happened. ए दीटा स्क्रीन को मार्क करी, मैं भी एग्जीक्यूट करूचे Java client. See that. Now previously it is 1 line, now it is 2 line. Message sent to the server is 2. Okay, the server is received the message received from the client is 2. Then it is multiplied, 2 into 2 is 4. Message sent to the client is 4. Then message received from the server is 4. So till now I show you that about the server program. Now I move to the client program. So what is happening in the client program? So as in the server program, we are defining a socket class. In the client also, we define a socket class, private socket object. Okay, and we are using the same package, import java.io.star or import java.net.star. So two packages here we import. As we run this same application, a data application ame gote machine run karuche, so that we define the string host. So our host is localhost. So every computer is having a local server. So here I pass as a localhost, string host equals to localhost. Port number is 2500. Then inet address, object is address, inet address get by name. So by using of get by name, it is retrieve the method, it is retrieve the host name. Then socket equals to new socket, address is what? Now in address what we pass? We pass the server name. Server name is localhost, port number is 2500. Okay, ए जे बुझियला ना किसी डाउट अछि? आत्मज्योति, लिसा, मनीषा, Yes, sir. शुभम, Yes, sir. बुझियला तो ए जे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then here what happened? We have to send the information to the server. Server को हमें information पठेगा. So for sending the information to the server, we are using output stream class. So output stream object is OS socket.get output stream. So we are creating an object. The output stream OS socket.get output stream. Then for writing the information, output stream writer OSW object, new output stream writer.
Okay, so we are creating the object of writing the information. Then as you know that for writing the information we are using buffer writer bw equals to new buffer writer. Then string 2 by defining a variable 2. Then we have to send a message, string send message, another variable we define. We are passing here number 2. And for writing the data to the server रे डाटा को राइट करिया पे एठी यूज होला buffer write dot send message. एटा तो मु लिखि देली इन्फॉर्मेशन टा किंतु मेसेज टा को सेंड करिया को आमे जंती सेंड कीटा यूज करछे तो एठी यूज करा जाउची बफर रो इन्फॉर्मेशन टा को डायरेक्ट फ्लो रे स्टोर करिया पे आमे यूज करले फ्लश मेथड. सो बाय यूजिंग फ्लश मेथड योर message is sent. So message sent to the server is 2. Now it is multiplied 2 into 2 4. Server is again right. So when server is right, then client must be read. Server write kala output stream re. Output stream means for write, input stream means for read. That is reading पे हमारे use कराला input stream object is socket dot get input stream method. तेरे हमारे input टा से read कला input stream reader object equals to new input stream is. Then buffer reader through रे से read कला आउ हमारे message टा जो रही थी ताको read करिया पे as a line basis it is used br dot read line. तो क्या हमको दिखेला message received from the server is 4. तो ये दीटा प्रोग्राम आमे कौन करि परिबा ना दीटा मशीन ने भी रन करि परिबा बट दे आर प्रेजेंट इन ए नेटवर्क. ओके तो यू मेक वन सिस्टम एज अ सर्वर एंड मेक वन सिस्टम एज अ क्लाइंट एंड आईपी एड्रेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम. जेमते कि आमे कहि परिबा गोटे हॉटस्पॉट आमे शेयर करिबा मोबाइल लो हॉटस्पॉट रे जे दीटा नेटवर्क दीटा सिस्टम हमर कनेक्टेड होउची तार दीटा सिस्टम रो आईपी एड्रेस रो सीरियल नंबर टा सेम रहिबो. जेमते 192 मोर जेमते अछि लास्ट नंबर टा खाली चेंज हो. जो फर्स्ट तीनटा सीरीज जदी एका रहउची देन दैट मींस वी आर इन द सेम नेटवर्क. ओके तो हमें एई वे रे नेटवर्किंग करि परिबा. नेटवर्किंग करिबा आ गोटे मशीन को हमें सर्वर कर दबा. से मशीन ने प्रोग्राम टा यूज करिबा. सेठी आ लोकल होस्ट लिखा होबनी. सेठी कोन लिखा होबो ना जो मशीन टा को हमें सर्वर कर दिबा से मशीन रो एठी आईपी एड्रेस पास होबो. तले ऑटोमेटिक सेम नेटवर्क रो आईपी एड्रेस टा को सर्च कला परे तापर हम प्रोग्राम टा को रन करिबो. बुझियला प्रोग्राम सर्वर एंड क्लाइंट में किसी डाउट अछि? हेलो Yes, sir. ओके डाउट अछि? शुभम, मनीषा, दिशा, आशीष, Yes, sir. No, sir. এটা হলো আমার সার্ভার প্রোগ্রাম. So it is a two program I have sent you. So do this all program of networking, do all the program of event handling. Okay, so event handling and networking it is a compulsory. So समस्ते करी कि मते पठेबो. ये जो नेक्स्ट क्लास रे जोटा पढ़ा हबो इट इज वेरी इंपोर्टेंट पार्ट.
जोटा कि इट इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, दैट इज ए JDBC पार्ट, हाउ यू हैव टू पास ए इनफॉरमेशन ऑन योर सर्वर। ओके, आम क्लाइंट बा आम यूजर इंटरफेस रे इनफॉरमेशन दवा, आउ से इनफॉरमेशन को लेके डेटाबेस स्टोर करवा, डेटाबेस रो इनफॉरमेशन को रिट्राइव करवा, अपडेट करवा, डिलीट करवा। तो ऑल द थिंग वी डू, फर्स्ट आम डेटा स्टोर करवा, अपडेट करवा, डिलीट करवा। सो दीज आर द इनफॉरमेशन वी डू गो फॉर बाय यूजिंग ऑफ सर्वलेट, जावा सर्वलेट। ओके, सो टुमोरो मु ए पार्ट को कवर करिवे। ओके, JDBC। ठीक है, चलो गुड नाइट। Thank you, sir.